Color TV. Color TV. Machiegni Pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi mar tarik 20 dwe mar 2 higa mar 2020 to kod auchiel dhi kod yo nendo mano makare machiegni chendendi mano mar Machiegni Pacho komo kelo gi kuma nyena matucho koni koda kocha reporters magwa bende medogo tache counties mopogore eneno ni wechgi kiduto chopo ni yo nendo mano makare kendo thuolo nendo mano ma owinjore mago maweko ni gi thuolo nendi otingo mano ma otenore koda chenro no endo mabende jatend piny William Samoei Ruto ni godo e kindego eko mane oluwo ni mondo mi piny bedi rang'iny no endo mano makare mar dongruoge owinjore obed koda peini mano endo mano mabecho ndach gach okolo mago eko mantie rang'iny mamalo kaachiel koda dho wedhe ma olosi yo nendo mano manyasani kamago nowacho kindego eko mabende notwak gi jodolo e kar jot mare odiochieng' ma kawuonendi mamoko gin mago motenore koda weche giko mago mag siasa kama ogaye mar ODM Laktar Oburu Odinga owacho ni gie thuoloni koro ne to gibiro pedho kuom dwaro margi e telendo mano mar broad base moko gin mago eko motenore koda chenro mano mar rowere kotenore koda weche giko mago mag siasa ma pacho kaendi bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng' parni dwa achiel kachiel kaka nyaka riwruok mag tudruok magwa mag mbui manendo mar wang' bukat Color TV live YouTube bende yudwa achiel kachiel ka oriwo nyaka TikTok bende machiegni. Jatend piny Kenya William Samoei Ruto chieng' makawuonendi ne owuok oko kendo yango ni mondo mi piny Kenya bed e rang'iny nendo mano mar dongruok manendo makare to chuno mondo mi obedi koda peini mago eko malosi rang'iny nendo mano manyasani ndach gach okolo manendo mano mabeyo kaachiel koda dho wedhe ma olosi rang'iny nendo mano manyasani kama giduto biro neno ni weche giko mago mag ohala kaachiel koda wuodhe maka kod kacha odhi nyime e yo nendo mano makare. Jatend piny ne owacho magi kindego eko mane otwak koda jodolo mago eko mag Methodist kar jot mar ker buore Nairobi kama ne oluwo ni thuolo nendo mar higni 10 kata 15 mabiro nyime piny Kenya ok bi bedo kakawo omenda nendo mago mag hola e pinje maoko to obiro bedo kokawo hola mana e migepe mamoko e pacho kaendi kama indi kaka ne otwak koda jodolo odiochieng' makawuono. Neno la Mungu linasema a good man leaves an inheritance for his children's. Sinamna hiyo? Yes. Shida tumekuwa naye Kenya ni shida ya savings. And I remember when we came into office with President Uhuru under his leadership, tukasema wacha tubadilishe sheria tukue kama nchi zingine so that we save. Because if you don't save, economists tell us investment is a function of savings. You cannot invest what you have not saved. Sindio? So tumebadilisha that sector as well. Today we are in a good place. We are saving more. I just want to assure the country, to assure you as citizens of our nation, that the way we are now saving, in another 10, 15 years, we will be borrowing all our money for development from our own sources here in Kenya. Hatutakuwa tunaenda China, sijui tunaenda wapi kukopa pesa. Shida tumekuwa naye ni sisi pesa yetu tunakula tunamaliza. Chinese wana save, alafu tunaenda kukopa pesa yao, tunalipishwa interest, tunakuwa sisi ndio wajinga. Yeye mnanielewa? Mumesikia Biblia inasema the borrower is a slave of the lender. Ama? So we don't want to be slaves of anybody. To encourage farmers, get knowledge and empowerment, extension services, so that they can be better farmers and more productive farmers. So, Mr. President, the challenge that we have as a country is, as many other churches, to emulate the Methodist Church in Kenya. And to go beyond the preaching of the gospel
and the conversion of the souls of men and women, and empower the citizens of Kenya and the citizens of the world so that we can have strong people, strong citizens, strong families, people who are not just believers in Christ, people who are not just believers in God, but they are also workers, savers, givers, and strong characters. Pacho moko en ni mane en ogai mar doho e pacho kaendi Chief Justice David Maraga wuok oko kendo jiwo sirikal ma pacho kaendi mondo mi orangi yorege kuma kende ma inyalo tigodo e rakruok koda kech maliyo ma bende okwako moko kuom counties ma pacho kaendi. Maraga mane twak kod jofwambo kawuoniendi owacho ni nitiere counties ma kwan gi ohewo 20 magi thuolniendi oganda osebedo ka winje matek tweta kotenore koda wechegi kum mag yudo chiemo pi maleo kaachiel kod yore mamoko ma ginyalo konyore godo. Maraga bende ne owacho ni owinjore mondo mi jatend piny William Samoei Ruto oketi chenrono endo mano ma osiko mabiro neno ni wechegi kum mago mag kech kaachiel koda midhiero mamoko mikelo koda kech noko mar pi kaachiel koda mamoko koroni to rumo chutho e pacho kaendi. Nilishangaa jana niliona President Ruto anazungumza na viongozi kutoka Mandera. Anawaambia wafanye mpango ya kusaidia wananchi shauri ya hii ukame. Anawaambia wafanye mpango. Hii sio kitu ambao kimekuja kwa ghafla. Hii ni kitu ambayo iko huko. Inatuonyesha ya kwamba President Ruto hana mipango yoyote ya kusaidia watu wakati wa ukame. Ugonjwa sugu Kenya ni ufisadi, wizi wa mali ya umma. Weche mamoko potendo gi mageko mag siasa en ni ogai madun buch siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga owuok oko kendo wacho ni nitiere moko kuom chenro makende magidwaro mondo mi gitwakie kaka jogo magin jo broad base motelo ne siasa mar higni 2020 to kod 7. Oburu mabene loso kod jofwambo kawuono niendi oyango ni gin kaka jokanyo mag ODM dwaro margi en ni mondo mi gibi gibede kom nendo mar jalup ker bang' nendo mar 2020 to kod 7 magi ne owacho motel ne romo mare ma ibiro bagi kanto nendo mano Siaya ka bende gibiro medo yango moko kuom chenro magin godo chenro magin godo motel ne nendo mar 2020 kod 7 kaachiel koda ka gibiro dwaro mondo mi ketie temo agenda go margi na para kata mago maong'ere kaka 10 points agenda. I came here to meet with the leadership of Siaya County Assembly. And we have met and we have discussed various issues. And the specific issues we discussed were in relation to a rally which we are to hold tomorrow in Siaya. This rally is to discuss the unity of our party, and it is also meant to welcome me, for my people, to welcome me back home since I was honored with the post of party leader. So I'm coming home as party leader of ODM. And as party leader of ODM, as I have said before, we want now to move ahead and start negotiations with our broad-based partners who are called ODA. We are going to negotiate with them. We are not on the side of one term, on the side of 2 terms. We are on the side of strengthening our party so that our party goes to those negotiations with strong numbers, and we go there with a clear agenda for our people. First of all, to implement the 10-point agenda. Secondly, to implement some party policies which are different from the ones of UDA. And thirdly, to ensure that our party gets its fair share of government in terms of development and in terms of position. These are some of the issues we just want our people to be explained so that they understand that our stand now
is to go ahead and negotiate, and we are not going to negotiate from a point of weakness. We are going to negotiate from a point of strength and from a point of view of numbers, good numbers. Those are the numbers we have come to try to recruit more and more and more, so that when we go to the table, we shall go very, very strong. And we are going to negotiate hard. We are not going to leave anything out. Those who thought that we are not going to demand for deputy president, that is one of them. We must demand, because it is not the only issue, but it is one of them. So when Weche moko en ni Mikai Aida Odinga odiochieng' ma kawuono endi ne ida dhoge kotenore koda komnendo mano mar bedo jambetre ma bende ne omiye kod jatend piny William Samoei Ruto, mana kaka ileronwa koda jafwambo marwa Brenda Agenyo ma bende ne oloso lipodno endo e yo maket kod maendi kotenore koda chenro mar dayo dho Aida Odinga kotenore koda lemono endo kaka ne obeti. Mikai Ida Odinga mabende en jaod mane en ogai mar duond buch siasa mar ODM osenindo migosi Raila Amolo Odinga koro to nyiso morne kendo duoko erokamano maduong' ne jatend piny Kenya Laktar William Ruto kuom ne yiere kaka jambetre mar piny Kenya riwruok mang'iyo chenro mag alwora e piny mangima riwruogno mong'ere kaka UNEP. I thank His Excellency the President William Samoei Ruto for the trust he has placed in me by nominating me to serve our nation in this important global diplomatic role. Bende Mikai Ida Odinga oduoko erokamano ne mosenindo migosi Raila Odinga, familia mare mangima koda oganda jo Kenya duto mane osire kendo ochung' kode e ndalo duto. Mikai Ida oyango ni mosenindo migosi Raila emane omiyo bedo ng'at ma en kawuono. I want to make special mention of my partner and my friend, my biggest supporter, my recently departed husband, Raila Amolo Odinga, with whom I was married for the last 52 years. He always encouraged me and supported me as I pursue my dreams. Ida Odinga ne loso kamae e nyim od bura mamalo kama ne ochopo ka idayo dhoge koda ka jo od burago e wilemo makamano kama osingo tiyo makare kendo neno ni otiyo koda ka oteku mare mar konyo e bero alwora ma Pacho ka. Honorable Chair and members, I believe that this is a critical moment when we are presented with an opportunity to shape our environmental future. And if approved by this esteemed committee, I intend to do my level best to help stop killing our planet. I will pursue every specific and set priorities. Ida bende omedo jiwo jomanyiri mapod tindo mondo mi osom matek ni wira maeri e yo kende magibiro bero godo ngimagi makiny. Be yourself, get education, because education is the key to further development. If you can do that, then heaven is the limit. You can go anywhere and work hard. Don't forget issues of integrity, faithfulness, hard work, and all the things that go with it. Don't forget to pray in the morning when you wake up. Tell God, lead me where I'm going to. And at evening when you go to bed, thank God for the day that you've gone through. Bende jo od bura kama oting'o ja od bura ma Suba North Mikai Mili Odhiambo kane loso to oyango ni Mikai Ida Odinga oromo gi lemono kendo gin gi geno maduong' ni obiro tayo chenrono makare mar neno ni obero ngima oganda ma Pacho ka. Ida Odinga, aka Mama, is overqualified for this position, and indeed
I just want to also congratulate. I don't think in this committee or in this parliament we've ever seen this level of skill and, expertise. But also, I just want to say that I hope this is the first step of greater conferment. Nekala TV nyinga en Brenda Agenyo. Brenda Agenyo kuom report market koda manindo. Weche moko en ni jatend miganindo mano mar omenda e pacho kaendi John Mbadi wuok oko kendo semo kalo jaod bura ma Suba South Karoli Omondi ka yango ni Karoli osebedo mana ka seyo jatend piny William Samoei Ruto kendo wuondo jopiny kotenore koda apeyni ma igere gwenge ko mago ma Suba kono. Mbadi mane loso gwenge ko mago ma Kikabi mayudore Nyandiwa e Suba South oyango ni Karoli Omondi osebedo mana ka wuondo jopiny mondo mi kik bi yier jatend piny William Samoei Ruto yiero mabiro bagi pacho kaendi higa mar 2027. Sirikal makoro antiere mar William Ruto ni ng'ama nokongo Torio ni mondo wadhiye ne en Karoli Omondi. An koni naonge, an ng'at Raila. Kendo Raila mane wadwa nodhi obedi president mar Kenya. To ung'eyo kaka kura nobet kama nobede no. Ng'ama nokongo go Torio mabe onge ber Ruto mane waneno to nowacho noseneno. Okel finance bill ma ji ogone uwi Kenya mangima. Wabunge ilawo kadiek nyaka kanise. En ogocho gi jogo. En Caroline. En Caroline. Diere no. Samine no kelo no wach mar Ruto ka. To nara mama gungani no chung. Onge gima ne lose. Contractor no chung. Onge gima ne tendele turwa ka. Koro wan me wayie kode. Era winjo ko wacho ni ene mano miyo wadhi kuru wayie. Ero no wayie kode. Raila bo yie kode. Koro Raila wacho ni kuro wadhi riwore gi Ruto kendo tero experts kono. Otero Mbadi gini kono. Mondo piny olosre. Mondo koko me piny orum. Kwa donjo kanyo to sirikal Ruto koro sama kora chung kani to koro waneno matunda ne ata nene akeni imbi neno nikech kanya donjo kuro ndara manyo chung madhi sori ni odhi koso podo chung yawa kanyo me manya fwenye na kono ukai kanu fario gapaga berio kaka Karoli obiro kitiso kaka loso daraja uchunge daraja no ni ene mugo loso ukona kono ngenu dili gi janeko. Jatend miganindo mar omenda kata John Mbadi mabendo segodo jarugo nindo mano ma Suba South Karoli Omondi tero wa itholo nindo mano machuoko mar yueyo bang' to adu koda weche moko mathoth mapodwa iko ni etel ninde mano mar Machiegni Pacho kikidhi mabor par nindo achiel kachiel kokal nyaka yore ko mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang' book at Kala TV YouTube kachiel koda TikTok bende. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegni Pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar machiegni pacho kama okelni weche geko manyien matucho koni koda kocha. Mamoko en ni jaod bura mar Rarieda Paul Otiende Amolo wuok oko kendo semo kalo okang'o nogo ma obila osebedo karakore godo gi jogeko maseyo sirikal ma pacho kaendi. Otiende Amolo mane loso geko mago mag Rarieda koni katendo man Masiaya kama bende ne oyore koda jotelo mathoth kaachiel koda lipota marwa Justus Adoyo oyango ni ponono sirikal biro yie mondo mi obila dhi nyime koda tim makamano to mano biro thiro mokalo demokrasia ma pacho kaendi. Jaod bura mar Rarieda migosi Paul Otiende Amolo en achiel kuom jodito Don Busiasa mar ODM kendo jakanyo ma bende sani koro osewuok oko kendo kwedo malich mokalo obila e pacho kaendi kuom gino ma bende owacho ni obila tiyo kod teko modhuro rocho rombego eko ma bende obagi koda kweth mag josiasa mopogore opogore e pacho kaendi. Ka bende migosi Otiende koro wacho ni mano rocho ratiro mar demokrasia. Ka bende omedo ni kata ng'ata ng'ata e duond buch siasa gino ero mar ODM ni kod thuolo mar bago romo kendo wacho weche modwaro e romo maket kod mano. And I think any member of ODM is free to have any meeting anywhere because that's our democratic space. After all that is required by law is a notification of the meeting. Whatever one says there is an expression of democratic opinion. In my view, neither the police nor any person should hinder anyone from gathering to express their view. But when then the party calls a meeting, as now an NDC has been called for 27th of March, next month, then it is expected that everyone who has an opinion will come there, air their opinions, but the majority decision is what will be carried. And once the majority decision is carried, it is the obligation of every party member to follow that decision. Kata kamano yie ni duond buch siasa gino ero mar ODM gin kod gek magogi koni kod kocha. Ka bende osingo ne johera mar gini mago gin gek ma bende biro tieko machiegni. Ka bende okwedo malich mokalo oganda moko ma bende sunde nodhi e kom mar gavana e kaunti ma Siaya korie thoche ni odong' mana kaka jaod bura e sub-county ero mar Rarieda. No single party ever goes for the next elections the way it went for the previous elections. New people will join, others will leave. That is the nature of democracy. We will know when then we take an audit of the membership nearer to the election as it was previously. Do not fear, but one chooses where one chooses to be comfortable. For now, it is my choice to serve the people of Rarieda for a third term. There is no shortage of those who want to be governors of Siaya. To my count, I think there are about 6 individuals who have expressed desire to be governors, and I wish them well. When I choose to, I will go for any other seat, and I can go for any other seat, including the presidency, if I choose to. But for now, I am settled to go for my third term in Rarieda. Ka bende ka opogore koda weche maket kod mago migosi Otiende koro nodhi nyime kod sundo malich mokalo tendo obila e pacho kaendi. Ka bende olero ni e kinde maket kod magi ok owinjore ng'ato wit ngimane e lwet obila. Any persons who want to lawfully gather should be allowed to gather lawfully once they notify the police. There is no reason for the police to interfere with any lawful gathering if they are not breaching the law. It is wrong to do it now the way it was wrong to do it when we in ODM were involved in demonstrations. And I condemn that kind of situation. I condemn the attack on the church that happened, to the former deputy president. I condemn any interference with democratic expression of opinion. And therefore, the life that was lost in Ketengela is to be regretted. And it is not because the young man who died is Luo. It is because no life should be lost in any manner where there's democratic expression of opinion.
Ka bende olero ni ma en tim ma ka bende oweyo dhi nyime kod nyae pacho kaendi to ratiro mar demokrasia ibro nyone tielo kod oganda mopogore opogore e pacho kaendi mangima. It is up to one to decide whether they are contented or not. The fact that I'm contented does not mean you are contented and vice versa. But if you are not contented, even in Rarieda, it is your democratic right to express that discontentment. As long as it is lawful, no police person should interfere with you, okay? And therefore, it is to be regretted. Those who feel discontented can express themselves. In fact, those who feel contented can also express themselves by demonstrating that they are contented. But either way, no one should be interfered with by the police. Magi duto jatelo ni koro nowacho e sub county nene mar Rarieda e Siaya County kendo mabende nodhi nyime kod yawo kendo chwalo chenro mago mag dongruok e skunde mopogore opogore e Rarieda sub county e Siaya County. Ne Kala TV and Justice Adoyo. Sadoyo kuom lipot ma keto koda manindo kapod wantiere mane gwenge ko mago mag Rarieda kono. Wayudo ni japuonjre moro ma somo e grade 10 skul nyirnindo mano ma Lwak Girls ma yudore e Rarieda e kaunti nindo mano ma Siaya koro ni to ntiere koda lit e chunye. Bang' tend skul nindo mano mar Lwak Girls kaachiel koda jadolo mar kanisa mar Kopere mosebedo kata weche mag alam e skul nindo koro ni to tame chuth ber rito chik mar din mare ma en din nogo mano mar Jasalama. Japuonjre nindo mabende ne oyang koda nying nindo mano mar Samira Ali Ramadhana ne oyango ni entiere koda lit mokalo e chunye kaluwore ni otame lure koda chik mar din nogo mano ma Salama kata bedo ni ne osingne ni biro wene thuolo mar dhi nyime koda lure gi chike mar din onogo kendo ne onyise ni nitiere jopuonjre mamoko mabende somo e skul nindo to gin oganda goiko mar din Salam. Walked back to class, then after some time I was called by Miss Ogenga. She quarreled me because I'm having a hijab. I refused to remove it because of my religion and my faith. Then I told her I'm not going to remove it. She quarreled me and she went to an extent of calling some more Muslims. They came, explained to her that we can't pray or worship without hijabs and also the long dresses. She was like, you guys have hijabs in school? They answered yes. She almost beat them up since they had hijabs in school. I think she never knew that they have hijabs. So we walked back to class. I spoke to my dad. My dad told me, don't remove it, I'll come and speak to them. So I never removed it and walked back to class. Since then, I've always been harassed by the learners, the sisters, and also the administration, just because I'm having my hijab on. Majina ni Nasibu Ali Ramadan, nimetoka eneo bunge ya Vihiga. Nilileta wanafunzi hapa Lwak Girls na academic on 13 January. So amekuwa na challenge because of Muslim sababu ya kuvaa hijab. Mtoto amekuwa ni mwenye kutengwa, mwenye kuambiwa maneno mazito kutokana kwa deputy principal, mama anaitwa Ogenga. Alafu kuna masista wenye wako hapo wanabagua mtoto Muislamu sababu yeye ndio ako na hijab peke yake, ambapo kuna wale wengine wapo wamekubali kutoa hiyo hijab, lakini huyu naye alikataza, hajawahi kabila hijab na ikawa kwa nayo. Principal mwenyewe sijai meet one on one, wakati nimekuja sijampata kwa shule. Mtoto ametengwa, hataki kujulikana, hawataki kumtambua kama Muislamu, to the extent that yule anaitwa father amekuja kaonyesha mtoto with the time atatoa hijab, hawatambui Muislamu kwa hiyo shule. So nimeamua kutoka na mtoto wangu niende kutafuta penye nitapata usaidizi kwa. With this, I think I'll want to call upon the County Director of Education, Siaya County, to take action to make sure that the Constitution is upheld and the ministry directives that also ensure that learners enjoy their religious practices is fulfilled. We would like to condemn the management of Lwak and any other school in the county or in the country at large that is still in the dark, is still forcing people to practice faith that they don't agree to. I think there is a freedom to worship, there is freedom to religion, and as such, we should mature up and ensure that that freedom is upheld. Nyerere osekalo pradeko bang' saa achiel manindo mar midhiambo. Yiena mondo mi amake gi kanyo
e chundi mano mar machiegni pacho mano kelni weche giko manyien matuch kone koda kocha bende yudo wachel kachiel kokal nyaka yero giko mag tudruok marwa mano indo mar mbui mar wang' buka kala TV live ka YouTube bende yudo wachel kachiel ka oriwo nyaka TikTok. Oriti masani nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng' mido mana kete wang' jowi mar mihero kendo migeno mar Kala TV wirane ma e odwa.